Hi friends, Namaste. Welcome all of you to my channel. In my last video number 16, I basically discussed about the capital structure concept and the factors influencing the capital structure. र आजको भिडियो भनेको इज अल अबाउट हामीले कुन कन्सेप्ट अर थ्योरिज युज गरेर हामी के गर्न सक्छौं भन्दाखेरि वी कुड युज और म्यानेज द डेट इक्विटी डिसिजन इन आवर फर अ कम्पनी. त्यसै अन्तर्गत हाम्रो चाहिँ तीनटा कन्सेप्ट हामी डिस्कस गर्ने छौं. वान इज कल्ड नेट इन्कम एप्रोच. नेट इन्कम एप्रोच भनेको चाहिँ यस्तो एप्रोच हो जहाँ चाहिँ द वे वी फाइनेन्स आवर बिजनेस वुड नट एफेक्ट द कम्पनीज भ्यालु or cost of capital. The second approach भनेको net operating income approach. As per this approach, the capital structure decision is not the relevant. The third approach हामी discuss गर्ने छौं, that is the Modigliani and the Miller approach. As per this approach, the way we finance the business by using the debt and equity would not affect the value of the company and the overall cost of capital. Okay, in the line of this concept, let's discuss the two examples. र यी एक्जाम्पललाई हामीले आफ्नो बिजनेसमा पनि युज गर्न सक्छौं to save our tax we say. And as we say the debt in last video I also discussed about the while using the debt or loan we could save the tax because the interest is the or debt is the tax deductible source of finance, right? Okay, in this case, let's discuss the debt is we have about 10 million and interest on debt भनेको ब्याजको रेट भनेको 14% while operating income is 12 million. Overall cost of capital भनेको cost of raising funds भनेको that is the is given is 15%. Now, you are asked to find what would be the value of the firm first र cost of equity. र यो गर्नु अगाडि हामीले के गर्नु पर्यो भने we have to prepare the income statement. जस्तो income statement हाम्रो के छ भने we are given the operating profit or EBIT या operating income, that is your how much given we have operating profit, that is the 12. So and what about the interest here? Interest भने कति हुन्छ त हाम्रो loan is 10 and the interest rate is I already noted the given information here. Okay, that is your interest. र earning before interest and tax भनेको यहाँबाट के गर्नु पर्यो यसलाई घटाइदिनु पर्यो. ओके, that is EBIT minus interest and debt. Similarly, since we don't have a tax rate, so there is no any tax rate, that is the 0. So earning after tax पनि यहाँ के हुन्छ त it will be the same as a EBT. Okay, ल यसलाई के गरौँ is the same thing. Now value of the firm भनेको as for NOI approach is what is that? We say EBIT is the 12 million divided by के गरिदिनु पर्यो हामीले यहाँ overall cost of capital. Okay, don't be confused with the cost of equity and cost of overall cost of capital, that is your cost of debt and the cost of equity भन्ने बुझ्छौं. Okay, which is given that is your 15%. Okay, this is our value of the firm or value of the company. Now market value of debt is given कति छ हामीसँग ये debt भनौं या loan amount, that is the we have about 10. So market value of equity भने कति हुन्छ? We know that market value of debt plus equity is the sum of the V. So here equity value of the equity भने कति हुन्छ त? This minus this गरिदिनु. Okay, okay, that is the 70. Now again, okay, we find the value of the firm. Now what would be the our cost of equity capital? Cost of equity को लागि के गर्नु पर्यो हामीले net income भनौं या earning after tax we already calculated 10.6 divided by E भनेको that is the market value of the equity, we already calculated this one. ठीक छ, अब हामीलाई पर्सेन्टेज मा चाहेकोले गर्दा इन्टु गर्दियौ, राइट? ओके, that is your 15.14% भनेको that is your cost of equity capital for this company. Similarly, let's move to the next problem, that is your Modigliani and the Miller approach. Okay, by using the debt how we could save the tax and increase the value of the firm. त्यसैसँग रिलेटेड कुरा हामी डिस्कस गर्छौं. As per Modigliani and the Miller approach, when we have a corporate tax, there will be the tax saving. That is the basic concept we will discuss from example number 2. Here
अर्निङ बिफोर इन्ट्रेस्ट एन्ड ट्याक्स भनेको 3 मिलियन, ट्याक्स रेट भनेको 40, और इट डिपेन्ड्स अन द कन्ट्री टु कन्ट्री। जस्तो नेपालकै केसमा लिने हो भने 25 to 30% मानौ कि द्याट इज द कर्पोरेट ट्याक्स रेट। बोरोइङ रेट भनेको ब्याजको रेट 14%, र इक्विटी क्यापिटलाइजेसन रेट इन द एब्सेन्स अफ बोरोइङ द्याट इज योर केई, कस्ट अफ इक्विटी, द्याट इज योर 18%। नाउ नेक्स्ट इम्पोर्टेन्ट गिवन इन्फर्मेसन इज earnings of the company are not expected to grow and all earnings are paid out to the shareholders in the form of dividend, lavans. Okay, now what would be the value of the firm? A company as per Modigliani and the Miller world with no financial leverage भनेको त डेट भएन भने एउटा केस। सेकेन्ड केस भनेको द्याट इज द यदि 4 मिलियन डेट भयो भने, र द्याट इज योर सेकेन्ड। थर्ड वान इज द्याट इज द विथ 7 मिलियन डेट। ओके, नाउ to solve this type of question हामीले के गर्नु पर्यो भने again we need to prepare income statement. Okay, for each case we have a यो EBIT भनेको 3 मिलियन छ। ओके, सबैमा राखे हामीले 3 मिलियन। नाउ इन फर्स्ट केस टाइटली के छ भने वी डोन्ट ह्याभ एनी डेट, कुनै किसिमको ऋण लिएकै छैन यहाँ। सो यु डोन्ट ह्याभ एनी वाट इन्ट्रेस्ट अमाउन्ट, देयर इज नो क्वेसन अफ योर ब्याज तिर्नै परेन हामीले। तर यो केसमा हाम्रो चाहिँ के गर्नु पर्यो भने यदि 4 मिलियन डेट इज गिभन र ब्याजको रेट हामीसँग कति छ, द्याट इज बोरोइङ रेट इज 14%, जस्ट मल्टिप्लाई गरिदिने लोन अमाउन्ट इन्टु ब्याजको रेट। ओके, द्याट इज योर 0.56। सिमिलरली यसलाई हामीले गर्न सक्छौँ, या यु जस्ट स्क्रोल दिस वान, अटोमेटिक आउँछ। ओके, आएन यहाँ है, केही मिस्टेक भयो होला। द्याट इज के गर्नु पर्यो फेरि, सिन्स यो भ्यालु इज डिफरेन्स। ओके, द्याट इज योर 7 मिलियन इन्टु के गर्ने, ओके, बोरोइङ रेट इज 14%। ओके ओके, यहाँ पनि चेक गरिहालौँ, द्याट इज के गरे हामीले B25 डेट अमाउन्ट इन्टु B25 भनेको के रहेछ हाम्रो, B25 इज द बोरोइङ रेट। नाउ अर्निङ बिफोर इन्ट्रेस्ट एन्ड ट्याक्स भनेको के हुन्छ त, द्याट इज EBIT एज आई डिस्कस अर्लियर माइनस यो गर्ने। ओके, सिन्स वी डोन्ट ह्याभ एनी इन्ट्रेस्ट पेमेन्ट, जस्ट यु स्क्रोल इट। ओके, दिज आर द योर। नाउ अर्को चाहिँ हाम्रो चाहिँ ट्याक्सेस निकाल्नु पर्यो। ट्याक्स भनेको कति छ त, EBT इन्टु हाम्रो कर्पोरेट ट्याक्स भनेको प्रत्येक केसमा 40% दिइरहेछ, कति छ, द्याट इज 1.2। ओके, हियर यु कुड स्क्रोल इट। ओके, एन्ड त फेरि द्याट इज यु से दिस वान इन्टु point, or is directly you can use here the value, this one. Similarly यहाँ चाहिँ के गर्नु पर्यो, अर्निङ बिफोर ट्याक्स इन्टु द्याट इज 40%। ओके, ल अब अर्निङ आफ्टर ट्याक्स भनेको द्याट इज एगेन हामी मेनुअली नै गरौँ, 3 माइनस दिस भ्यालु अर्निङ आफ्टर ट्याक्स। ओके, यु कुड एनालाइज दिस वान। हामीले लोन या डेट युज गर्दै गयो भने वी आर एबल टु सेभ द ट्याक्स। रिजन इज द्याट हाम्रो ट्याक्सेबल इन्कम चाहिँ घट्दै जान्छ। ओके, द्याट इज द मेन पोइन्ट, किनभने डेट इज द ट्याक्स डिडक्टेबल सोर्स अफ फाइनेन्स। लुक एट द कन्टेक्स्ट हियर, हामीले तिर्नुपर्ने फर्स्टमा विथ नो डेट युज गर्दाखेरि द्याट इज योर ट्याक्स अमाउन्ट इज 1.2 मिलियन, वाइल वेन यु आर युजिङ द 4 मिलियन then that is the 0.98, and again when you are using the more date then there is the 0.81 we could save the tax. Okay, now the question is what would be the value of the unlevered पहिला निकाल्नु पर्यो हामीले। unlevered भनेको यदि कम्पनीले के गरेछ भने इक्विटी मात्र युज गरेछ भने नेट इन्कम वी अलरेडी क्याल्कुलेटेड डिभाइडेड बाई के गर्नु पर्यो, KE, कस्ट अफ इक्विटी क्यापिटल भनेको यहाँ दिइरहेछ हाम्रो है, in the absence of borrowing, that is 18% is given. Okay, that is तपाईको के आयो त, 10 million is your value of the unlevered firm. अब हामीले value of the levered firm निकाल्दाखेरि levered firm is all about the company which uses the debt and equity both. That is the important point. Okay, now this equation you need to recall, that is value of the unlevered firm, that is 10 plus BTC भनेको present value of the debt tax shield भन्छौँ। ओके, BTC भनौँ र हामी यहाँ मैले D युज गरेको छु भने D नै युज गरौँ। ओके, द्याट इज के गर्नु पर्यो हामीले,
10 भनेको this value plus is the next one is the amount of the debt. Is the debt here? B number मा हामी डिस्कस गरिरहेका छौं. B number भनेको डेट कति छ हामीसँग? 4 million into T is the tax rate. What is the tax rate? Yeah, that is the 40%. Okay, that is 11.6. Similarly, for second case, when we have a 7 million, unlevered value भनेको is the same. र again 7 million छ भने 7 राख्दिने. Okay, that is the amount of debt or loan र into tax rate गरिदिनु पर्यो. Now look at the important point. When we use the more debt, if the loan लिइरा छ भने हामीले, when you are using the debt properly with proper capital structure management, we are able to increase the value of the firm because of what? Due to the tax subsidy, the company will be able to increase its value in the linear manner with more debt. If we increase the debt, your value of the firm also increases. But with condition is that when we are not able to manage the debt properly, then again it causes the your financial distress. Right? यसले हाम्रो value of the firm लाई पनि घटाउँछ. That is the important point that you need to consider. Okay, these are the basic contents or the example that I illustrated today. I hope you like this content. If so, subscribe, comment and share this channel. Thank you all of you. Take care. Thank you.